today I am supposed to give a few more information regarding this integration and merits and demerits of integration. Shall I start? I'll take for 5 more minutes. Now, you have any doubts regarding the previous topic, yesterday's topic? Have turned up now 32. Okay. Now at 3:45, I'll take attendance. 3:45, 3:50. I'll see how things work out. Okay, shall I start? Yesterday, I think I have started with the integration. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Sunanda. Sorry, ma'am, I was little bit late today. No problem, Sunanda. Now we are about to start. So you are on. Okay. Now, I think yesterday I told you regarding integration. What is an integration? Integration is a process where education is given to the severe disabled children along with the non-disabled children in one classroom under one normal teacher. Okay. Then here, in case if it is an integrated school, there is for the Hello, is it audible? Yes, ma'am, it's audible. Okay, fine. Then, if it is an integrated school, then a special provision has to be made for the disabled children, so that they will be taught separately. If not on regular basis, at least weekly once or twice by a special teacher who has taken training to teach such students. I said in a different category, we'll be having different category. So, see, even an arrangement will be made that a resource teacher will be there. A resource teacher is a teacher who has taken completely, she is a professional trainee who is efficient in her work, and she knows all the strategies and the techniques that can be used in order to teach such students. Such students is nothing but exceptional children or children with severe disability. This is regarding the integration. I think yesterday we had a few discussion regarding this. What is the difference between the inclusive and the integration? I told you the major difference between the inclusive schools and the integrated schools is that inclusive schools you may have you may or may not have the facilities for the disabled children, and generally in inclusive schools you don't find severe disabled children. Generally, I said, even you may find it, but it's not compulsory that you should have a provision. But when it comes to the integrated schools, there should be compulsory a provision that is meant for these children with special needs or exceptional children, and a resource teacher has to be there, and even in few schools a resource room will be there where, depending upon the severity of the children, electronic gadgets will be there, and they will be taught using electronic gadgets. Now, in case if he is a blind, okay, if he is a blind, now he will be taught with not through the lip movements, sign language, okay, braille lippy and all those things. Okay, dumb and deaf will be taught with the sign language and all those things. So this is how generally. See, depending upon the category, all these things, whatever the steps have been taken by positive steps that have been taken by the government, is to give equal importance, equal rights, equal opportunities, and all the facilities in such a way that in future they don't have to feel that they are lagging behind. Okay, they have to be independent. You don't expect that they will be, even after giving all the facilities, you can't expect 100% outcomes from such students. But at least by giving all the opportunities, by building their confidence, by encouraging them, by motivating them, the feeling of disability among such children will be taken away. Okay, our main purpose of giving all the opportunities is that they have to feel that we are like others.
We are not separate. We have been given equal importance. We have been given equal opportunities. We have equal right. We have our own voice. Okay, our voice has to be, now they have to listen to our voice. So all such feelings should be inculcated among children with severe disabilities. That is the main motto of the government for having all these inclusive schools, segregated schools, and also the integrated schools. Okay, now what is the main, the indicators of integration are that, see, whether he is a handicapped or a non-handicapped, there will be no differentiation between handicapped and non-handicapped when it is concerned with the rights, or both the things, whether they are disabled or non-disabled, both of them will have the same rights and same opportunities, will be given same facilities in an integrated schools. Okay, have equal opportunity for growth and development in environmental conditions available to, see, whoever, if they are handicapped or if they are non-handicapped, opportunities will be same for both of them, facilities will be same, everything, and they have equal rights. Okay, see, like any other citizen, even they will have the access for, they have equal, they have access for the quality of life. How a common man with all, who is perfectly all right, he is enjoying his life, he is maintaining a good quality of life. In the same manner, the government wants to give such quality of life to children with severe disabilities. Okay, are treated as equal partners in the community. Importance will be given. I think you might have Jaipal Reddy recently, who expired. I think he was from Congress, I suppose. See, even though he was handicapped, okay, he did not have a leg, polio attack, I suppose, but he made a niche in the politics. Okay, so he served the country for many years, I suppose. Even I don't know exactly. I don't remember whether he was in Congress or BJP. I think yes, Jaipal Reddy, Telangana, Andhra, exactly idea లేదు కానీ he has served for many years and he made a mark. Okay, అంటే అలాంటి అందరికీ, see, every person has to be given chance irrespective of whether they are handicapped or non-handicapped. They will be given equal opportunities. They will have, how a normal citizen is enjoying the proper quality of life. The quality of life which is being enjoyed by the normal citizen will be given the same quality of life to the children with special needs. So the feeling of separation, the feeling of isolation, that we are something different. So the feeling of that we are disabled, such feelings should not be aroused among such students. So to take away such feelings among such students, government is trying its best by giving them equal opportunities, equal facilities, and more facilities and opportunities than normal people. Okay, for that purpose you might have come across, wherever you have all this, whether it is a government jobs or any other things, you have special reservation for children with special needs. You might have come across handicap, this, that. సో అంటే ఏంటి, వాళ్ళకు ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు కూడా మనలాగా ఒక నార్మల్ లైఫ్ ని లీడ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ద గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ దెమ్ నాట్ ఓన్లీ ఈక్వల్, more opportunities to them, so that they come forward, they can lead an independent life. This is the motto of government. So this is called as integration. Now in when I give you the gist of integration is nothing but normal children will study along with the the non-disabled children. Okay, normal children will be taking or will be taught along with the disabled children in a normal classroom by a general class teacher. Okay, so then apart from that, here the main focus is that a provision will be there in the integrated school where children with disability will be taught by a resource teacher who has taken training. Okay, if not, already yesterday we had discussion, how is it possible from resource teacher? I said no, it's a very costly, it's an expensive it's a approach. So it's not that easy to have a resource teacher right from morning to evening. So the government is trying its best to provide at least the facility, the accessibility, that the resource teacher at least weekly once or twice she will visit such integrated schools where she is going to take some 2 to 3 hours. So she will be consulting the class teacher. She will be taking out the strategies and the techniques that will be taught by the
class teacher in her classroom, so that making use of the topic, making use of the techniques which the normal class teacher has used in her classroom to teach the students, where even the disabled children will be there. So in order to make the concepts clear, the resource teacher will modify few methods according to the convenience of the students, so that they understand the concept in a better way. Follow? Like just like for normal students, how we have the remedial classes, Baba. In the same manner, when it is integrated class, when it is an integrated class, the disabled children will be taken to a separate room. There, they will be taught by the resource teacher who knows the different techniques and the strategies to teach such students. Is it clear? If you have any doubts, you can get it clarified now. Please. No, ma'am, no doubts. Clear, ma'am? Okay, fine. Now, thus integration is the process of bringing the parts, the handicapped children, to the whole, the society. Okay, the process begins by physical proximity, reduction of physical distance. See, it is a mutual sharing of physical facilities and progress towards reduction in social distance. See, there should not be, now we have this social distance. Why do we now, why are we people maintaining social distance? In order to be away from this corona. But generally what happens here, now we are not supposed to maintain social distance when we are dealing with the handicapped children or children with severe disability. So there will be no there will be mutual sharing of the physical facilities and programs towards reduction of social distance. See, social distance means you have to maintain distance. You don't maintain that good rapport generally. So we don't include them in our activities. Okay, that is called social distance when I am talking about this. So there will be no reduction of the social distance. Means what? Reduction of the social distance is nothing but we are going to include them in all the activities that are going to take place in the society. So there will be no differentiation between handicapped and non-handicapped, equal opportunities, equal facilities, equal rights and equal accessibility to all the things that are found in the society. And also reduction of the social distance means whatever in case normal people, what activities they are doing in the social society, even the handicapped people or people with disabilities will be included in the social activities that are taking part in that are going to take place in the society. So reduction of the social distance. Now actually we have to go for social distance in order to avoid corona, isn't it? Okay, in order to be away from this. But actually here when it comes to this integration, I said reduction of social distance means what? Reduction of social distance is nothing but giving what is that? Even we are going to include the handicapped or people with disability in our activities. So we are not taking them away. We are not leaving them apart. Okay, we are including them. So that is reduction of social distance. Is the point clear? Is the point clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am, clear. Okay, fine. Now, what is integrated education? Education given in integrated schools. Yeah. See, what is that? The term integrate is a process of including exceptional children into regular classes and schools, which is also termed as mainstream. See, we people, normal students, when they go to the school, that is called as mainstream. So integrated education is nothing but the process of including exceptional children along with the normal children into the regular classroom under the mainstream is called as integrated education. Exceptional children attend regular classes with non-handicapped peers but with the support by special teachers in special resource rooms. So they will be given regular class. See, regular class teacher will provide all that even while teaching, she will keep these handicapped children in her mind by planning for these strategies and techniques. But still what happens, she will not be able to justify such students. So what happens? So in order to justify such students, a special room will be there, a special classroom will be arranged where a special resource teacher will be teaching such students, okay, along with taking guidance, okay, from the regular teacher.
So the student is integrated except for brief instructional sessions. Students with visual impairment. What do you mean by visual impairment? Visually challenged. Unable to see properly. Unable to see properly. Blind. Okay. Yeah, blind or physical disorder and mild learning disabilities can be integrated with regular classes. I told you segregated. Now I told you what is why people are sent to segregated schools. Why even with severe disability, why parents will not send their kids to the segregated schools? As I told you that they don't want they to be away from their kids. Okay, then such students will be sent to integrated schools where the education will be given to them along with the normal children, but a provision will be made, a special class will be made, and a special resource teacher will be there where she will be teaching, and attention will be paid by the special teacher, and she is going to teach them the same thing what the normal teacher has taught in the general classroom by taking her guidance. So what was the topic, how did she teach, what is the strategy she has used, so she will be there. So there will be a good rapport between the normal teacher, okay, normal teacher and a special teacher. Who is a special teacher? Who is a special teacher? Who teaches exceptional children. Yeah, see, what happens is that the exceptional teacher who teaches exceptional children, she will have an idea to teach not only the normal children but also exceptional children. But the teacher who has taken training in to teach the normal children will not have an idea, complete idea to teach the exceptional children, because this is a special, like how we have taken a specialization, now how we have taken the methodologies to teach. See, teaching English would be different and teaching maths would be different. So in the same manner, teaching such students will be a difficult task, and for that if you want to teach such students, you have to take special training. Okay. Now, the term mainstreaming is used to mean an integration of regular and exceptional children in a school setting where all children share the same resources and opportunities for learning on a full-time basis. I said now, there will be no change in the curriculum. There will be no change in the learning experiences. There will be nothing. Everything will be same. But what desired outcomes you are expecting from the normal children, you may not expect the same thing from the children with exceptional needs or special needs. Do you accept? Yes, ma'am. Understood what I mean to say? No, ma'am. No. What did I say? Even though integrated schools, both regular, integrated school is a school where normal students along with handicapped children or children with special needs will be taught in the regular classroom by a normal teacher. Okay, all the facilities, all the opportunities and all the learning experiences that are provided to the students will be same irrespective of whether they are handicapped or whether they are non-handicapped. Okay, but one more point is here is that a provision will be made for the children with exceptional needs so that they will be taught separately by a special resource teacher who has taken training to teach such students. Okay, at the end of the day, these integrated schools are being introduced by the government in order to take away the feeling of disability among the exceptional children, that is children with special needs. But even then, I said there will be no change in the curriculum, there will be no change in the curriculum, there will be no change in the facilities or the opportunities or the learning experiences that will be provided to the normal teacher, normal students or children with special needs. There will be no change, everything will be common. But at the end of the day, what I mean to say is that the desired outcomes, what I am expecting from the normal children, you may not expect the same thing from children with special needs. Yes, ma'am. Got it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, our main motto is that they have to lead an independent life, at least to some extent, with giving all the opportunities and the facilities. They will be able to stand on their own feet. They will be independent. That is the intention of the government to provide, to have all such schools. Is it clear? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Okay, fine. Now, coming to this.
Now there are an approach to integration that takes place. Individual needs of the special children full consideration may result in. See, there are 4 types of integration. One is the physical integration. Physical integration is nothing but planning for the location of the special programs in school buildings with regular education program. See, what is that? Physical integration, I told you, integration cannot be reduced simply to an educational issue or an employment issue. It is an achievement that will require the successful coordination of whole series of transitions. See, handicapped ranging from early identification to early intervention to school programs to community jobs and finally to see what happens is that generally it so happens that parents in the past they had a feeling that in case if their child is little bit a child with special need or exceptional child. So what happens now? You could see a very drastic improvement in the field of science and technology, and you could see that in case by sending children in the early stages to the school, that is children with special needs, if they are sent to schools at the early stage, if any disability is there, if it is identified at the early stages, and if given the medical assistance, the disability, intensity of the disability will be reduced in the future, and that child in some cases can lead a normal life. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? Yes, ma'am. అంటే చిన్నప్పుడే పిల్లలకి ఏదైనా డిసబిలిటీ ఉన్నా చిన్నప్పుడే మనం స్కూల్స్ కి పంపిస్తే ఏమవుతుందంటే మెడికల్ సైన్స్ ఎంత డెవలప్ అయిందంటే యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ దట్ యూ కుడ్ సీ ఎ డ్రాస్టిక్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. అండ్ ఇఫ్ డ్యూరింగ్ ద ఎర్లీ స్టేజెస్ ఇఫ్ ఎనీ డిసబిలిటీ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ and that can be easily rectified by giving some treatment, medical treatment, okay, if it is identified at the early stages, and you will be surprised that after few days, by giving all the medical attention to the child, okay, the child easily will be taken away from the disability. అంటే చిన్నప్పుడు మనం ఏంటంటే వాళ్ళలో డిసబిలిటీని ఐడెంటిఫై చేసి అది చాలా మైల్డ్గా ఉంది అనుకోండి, సివియర్ ఉన్న వాళ్ళకు మైల్డ్ అయిపోతుంది. అంటే చాలా సివియర్ ఉంటే మనం అక్కడ ఏం చేయలేం, కానీ కొంచెం ఎర్లీ స్టేజెస్ లో ఉన్నప్పుడు యాజ్ అ చైల్డ్ గ్రోస్ ఇంకా అది డిసబిలిటీ ఎక్కువ అవుతుంది. సో దానికి ఏంటంటే ఈజీగా మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చామంటే the severity may be reduced. Even that is the intention of, అంటే వాళ్ళ పుట్టిగా వాళ్ళకు మనతో పాటు కూర్చోబెట్టి చదివించడం అనేది కాదు. అక్కడ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలి, వాళ్ళకి అపార్చునిటీస్ ఇవ్వాలి, ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి. సో అందుకని వాళ్ళు చిన్నప్పుడే అలా ఉంటే వాళ్ళ డిసబిలిటీ ఏంటి, అది ఎలా వచ్చింది, హెరిడిటీనా, బై ఛాన్స్, యాక్సిడెంటా ఏంటి కనుక్కొని వాళ్ళకి ఈవెన్ few schools even give the medical assistant to such students, and you will be surprised our treatment ఇవ్వడం వల్ల children with special needs or children with disability, in few cases the intensity of the disability will be reduced to a great extent. అంటే అంతగా కంప్లీట్లీ పోకుండా కొంచెం తగ్గుతుంది. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ అనేది to the normal children and the special children into full consideration in physical integration. Physical integration అంటే ఏంటి? Planning for the location of the special programs in school buildings with regular education programs. అంటే ఏంటి ఫిజికల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఇక్కడ when I am talking about the disabled children, so regular educational programs తో పాటు కొన్ని programs, special programs, okay, special programs where the children with disability will be a part of that. Did you understand? Physical integration is the integration where I am going to plan for the location of the special programs in school buildings, okay, along with the regular education programs. So here what happens is that here I am going to integrate. Physical integration is nothing but we have regular education programs. What are the regular education programs? Okay, where we have a science fair, okay, and what else we have? What else we have? Educational programs, debate and all whatever. What is it? Games, yoga. Games. See, that games program will co-curricular. That is extracurricular. That is not co-curricular. So when I am talking about this
project, science fair, excursion. That's what. See, what happens is that, so apart from this regular educational programs, few more special programs have to be, they have to take place in the school buildings, so that even anything, but here, children with special needs have to take part in that program. That is the intention. That is physical integration. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడంతో పాటు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా పెట్టాలి, మనం స్కూల్ బిల్డింగ్ లో ఎలా పెట్టాలి, ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ తో పాటు కొన్ని స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ వేర్ ద ఫిజికల్లీ డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్, వాళ్ళని మనము we can include them in the program. Did you get my point? Here what happens is that here normal children, they do take part in all the activities that takes place in school. But here we have to go for after బయటకు వచ్చిన తర్వాత క్లాస్ రూమ్ లో మనము నార్మల్ చిల్డ్రన్ డిసేబుల్ చిల్డ్రన్ కలిసి ఉంటారు, కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో నార్మల్ చిల్డ్రన్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, కానీ అక్కడ ఏమవుతుందంటే డిసేబుల్ చిల్డ్రన్ కి పెద్దగా అది దే ఆర్ ఐసోలేటెడ్. సో స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ హ్యావ్ టు బి అరేంజ్డ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ even this children with disability will be a part of such programs. Did you get my point here? Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, can annual day also can be the part of like this education, like school celebrate, ma'am, annual days, and also can they be also physical integration? That is a physical integration అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నాను కాబట్టి సైన్స్ ఫేర్ అవన్నీ తీసుకుంటున్నాను. Physical integration is nothing but in all the activities that takes place outside the classroom, whether they are educational, curricular or co-curricular, their programs should be arranged in such a way that, okay, we have to arrange the programs in such a way that where even opportunities will be given to the handicapped children or children with special needs. సో వాళ్ళని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకునేలాగా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫిజికల్ ఇంటిగ్రేషన్. వాళ్ళని కూడా మన ప్రోగ్రామ్స్ లో, మన యాక్టివిటీస్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫిజికల్ ఇంటిగ్రేషన్. యూ క్యాన్ టేక్ ఈవెన్ ద యాన్యువల్ డే. సీ వాట్ హావ్ కమ్ అక్రాస్ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ వేర్ అ బ్లైండ్ విల్ సింగ్ ద సాంగ్. ఓకే, blind people. I remember you have one who is a singer who is completely blind. I don't know whether he's alive or dead exactly, I don't, but now even that person actually he's a good singer. So ala adenti akkada manam ala encourage cheyadam. Who is that? See, so now first one is physical integration. I said about regarding the programs and all. Now social integration is nothing but there would be interaction. Generally what happens in the classroom, all normal students will be in one group and handicapped students will be made to sit in the other group. Okay, but see, such feeling of separating the normal and the children with special needs, okay, will again arouse that arouse that feeling of isolation or segregation. So generally what happens, in order to take away such feeling, every child, whether what is a disabled child or what is that severe disability, whatever it may be, he or she has to be made to sit between or among the normal children, so that they try to interact. Generally what happens is that we don't include what is that, see, we don't include small children in our conversations, we don't include too old people in our conversations, because and you might have come across, if you have grandparents in your house, okay, when we are discussing, they will be very eager. Okay, they want that attention has to be given to them, and what will be running in their mind is that whatever they are talking, let them come to me and take a decision or whatever it may be, discussion. Okay, regarding discussion. But generally what happens, young generation people, generally whoever it may be, maybe you or it may be me or whoever it may be, okay, generally what happens, we don't pay that much, we don't give importance to old people in our houses, at least when we are taking decisions. అంటే వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళతో ఏం డిస్కస్, వాళ్ళకంత ఐడియా ఉండదు, వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకంత ఐడియా ఉండదు, వాళ్ళకి పెద్దగా ఇది ఉండదు అని ఆ ఉద్దేశంతో మనం వీ డోంట్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ అవర్ కన్వర్సేషన్స్. కానీ అక్కడ జనరల్ పెద్దవాళ్ళ ఇంట్లో ఎలా ఫీలింగ్ వస్తుంది, వీళ్ళు ఏది నన్ను ఇంక్లూడ్ చేయటం లేదు, ఐఎమ్ బీయింగ్ సిన్స్ ఐ హావ్ బికమ్ ఓల్డ్, దే ఆర్ సెగ్రిగేటెడ్ మీ, ఐఎమ్ గుడ్ ఫర్ నథింగ్, దట్ ఫీలింగ్. సో జనరల్లీ వాట్ హ్యాపన్స్, ఇది వెదర్ టూ స్మాల్ కిడ్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ సచ్ ఫీలింగ్, బట్ టూ ఓల్డ్ పీపుల్ దే హ్యావ్ సచ్ ఫీలింగ్. So
So generally what happens, they expect that whatever we are talking, the discussion should be there, even the old people should be a part of the discussion. Okay, అంటే వాళ్ళు సెపరేట్ కాదు, నాకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అనే ఫీలింగ్ రావాలని మనం జనరల్లీ వీ టు డిస్కస్ విత్ అవర్ వాట్ ఇస్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆల్. Here what happens when I'm talking about the social interaction, generally normal children, they don't interact with the children with the special needs. So అలా ఉండకుండా ఒక సోషల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటంటే ఇంటరాక్షన్స్ ఉండాలి. జనరల్లీ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే నార్మల్ పీపుల్ ఎలా ఉంటారు, నార్మల్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారో మనకు ఐడియా ఉంటుంది. జనరల్లీ వీ హ్యావ్ అన్ ఐడియా, బట్ దెన్ హౌ ద చిల్డ్రన్ విత్ డిసబిలిటీ దే లిజన్, they do their activities, we don't have an idea. So what happens when we give a chance, when we give the scope to where the normal children and the handicapped children they interact, so even the normal children will come to know the what is that strength and weakness of the handicapped children or children with special needs. ఎవరికి ఎలా ప్రాబ్లం ఉంది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, మీరు తెలుసుకుంటేనే తెలుస్తుంది. చూసేది వేరే ఉంటుంది, బట్ జనరల్లీ వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ డూ సచ్ చిల్డ్రన్ ఫేస్. Okay, so you come to know, and sometimes if you are really concerned, you would like to help him out or her out. I think one movie was there, Stalin I suppose, where the handicapped she falls from the stairs and all. You might have come across. అంటే ఏంటి అలా వాళ్ళకని కాదు కానీ ఆ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఐ హావ్ గివెన్ యూ. ఏంటంటే ఇంటరాక్ట్ చేసి వాళ్ళకు మన గురించి తెలుస్తుంది, మనకు వాళ్ళ గురించి తెలుస్తుంది. అండ్ ఏంటంటే మనం వాళ్ళతో పాటు మనం వెన్ వి స్టార్ట్ కన్వర్సింగ్, they get a feeling that yeah, we are also part of this classroom, even importance is being given to us. Understood? Yes ma'am, understood. Okay, Yes ma'am. Now academic integration is nothing but planning to ensure students with and without handicap simultaneously using school resources. So I said now there should be this is not for you in the classroom, this is not for you. Whatever the method I am telling, this is for normal students. If we say such words, then whether it is integrated schools or inclusive schools, we are segregating them. అంటావా? అర్థమైంది నేను చెప్పింది, అర్థమైంది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. No, you should not say ma'am. అదే ఇప్పుడు వాళ్ళకి మనం చెప్పి ఇది మీకు కాదమ్మా, మీకు నేను వేరే మెథడ్ చెప్తాను, మీకు ఇది అర్థం కాదు అని వాళ్ళకి మనం సెపరేట్ గా చెప్పేస్తే, ఓహో ఈ క్లాస్ రూమ్ లో కూడా మనకు వేరే ఉంటుంది, వాళ్ళకి వేరే ఉంటుంది, ఒకటే మనకు మెథడ్ ఉండదు, ఒకటే మనకు టీచింగ్ టెక్నిక్ ఉండదు. సో అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి, వాళ్ళ అంటే ద టీచర్ ఈస్ ప్లానింగ్, నార్మల్ టీచర్ వెన్ షీ ఈస్ ప్లానింగ్, షీ హ్యాస్ టు ప్లాన్ హర్ స్ట్రాటజీస్, బట్ కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ ద strength and weakness of the students. She has to plan her strategies, not taking the risk for normal students, not at the risk of the normal students, because after the class session the resource teacher will consult the regular teacher and they both discuss, and the special teacher will teach the disabled children or handicapped children, whatever it may be. కానీ వాళ్ళకు చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ క్లాస్ రూమ్ లో ఉండే రిసోర్సెస్, స్కూల్లో ఉండే రిసోర్సెస్ ఈక్వల్లీ బోత్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అండ్ నాన్ హ్యాండిక్యాప్డ్ చిల్డ్రన్ యూస్ చేసేలాగా మనము వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద వాట్ ఇస్ దట్ మేక్ our classroom resources ని ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఈక్వల్లీ యూజ్ చేసేలాగా ఉండాలి. There should be no differentiation, and when I am teaching I am not supposed to focus that no, this strategy is not for you, this strategy is only for the normal children. Such feeling should not be aroused, such feeling should not come into the mind of the handicapped children or children with special needs. So academic integration అంటే చెప్పేది ఏదున్నా, రిసోర్సెస్ ఏమున్నా ఈక్వల్లీ అందరికి ఉండేలాగా, ఈక్వల్ కి అందరికి అందేలాగా, it should be reachable to all the students. Okay, students, normal students and children with severe disability. Okay, see societal integration. See, I have told you physical integration అంటే అక్కడ వాళ్ళకు programs, social integration అంటే interaction with the normal children. Okay, when I said that academic integration అంటే కొన్ని ఎలా ఉండాలి అంటే we have to ensure that all the school resources are used by both handicapped and non-handicapped students. When I say that societal integration, it is nothing but designed to enable students with moderate or severe handicaps to work, live and spend leisure with their fellow non-handicapped citizens. So societal integration అంటే మన సొసైటీలో we have mild disabled children, severe disabled children, handicapped children ఎలా ఉన్నా వాళ్ళకి ఏంటంటే we should arouse
such a feeling that they need to come out and spend some leisure time along with the non-handicapped children. That is called as societal integration. Societal integration is nothing but where the normal children, normal people, okay, will include children or people with mild or severe disability, so that the people with severe disability or mild disability can spend some time with the normal people. Understood? అర్థమైందా లేదా? societal integration. How many types of integration? How many types of integrations are there? Physical integration, physical integration, then social integration. Okay, physical ante I told you education programs చేయడానికి. Social ante where they have to interact, normal students and children with special needs, they have to interact. Okay, then academic ante ఏంటి? Special resource, school resource తో equally గా both children should use, అంటే here normal children and handicapped children. Okay, then societal integration అంటే ఏంటి? The people or children with mild severe disability can spend some leisure time along with non-handicapped children. ఓకే, ఆ సొసైటీ అంటే వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు వచ్చి మీతో మాట్లాడేలాగా, వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ కానీ వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ వాళ్ళ వ్యూస్ షేర్ చేసేలాగా మనం వాళ్ళని మనలో కలుపుకోవాలి. అండర్స్టూడ్? ఒకటి చెప్పండి, ఇప్పుడు నేను ఇది చెప్పాను కానీ మనం ఇలా చేస్తామా? In some situations we don't do, ma'am. Please, when I ask you something, now what is written in the textbook, I am talking regarding that. Okay, see, I don't say that this is correct or this is wrong. What is written? But generally you give your view. Okay, now if at all you have such a now in case if at all you happen to face such a situation where you will be a part of the society where even you find people with mild or severe disability. Do you include them in the conversation when you are discussing with your friends? Do you include such people or such students in your group? No, ma'am, I can't because I don't know their life. Ma'am, if it is normal, if it is normal situation, we can do it, ma'am. But coming to if we are performing some programs or something else, if the situation doesn't support them, and even though we are trying, we will not accept that, ma'am. కాదు శిరీష, ఇక్కడ ఏంటంటే మనము చెప్పడం, నేను చెప్తున్నాను ఇలా చేయాలి, వాళ్ళకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి, ఇంత ఇచ్చినా మనం నార్మల్ గా ఏంటంటే ఎవరైనా ఏదైనా డిసెబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళని మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ రియల్లీ యు ఆర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, సి మనం ఏంటంటే సొసైటీలో ఎలా ఉంటుంది, ఈ సొసైటీ నార్మల్ పీపులే కొంచెం వీక్ ఉంటే దట్ పర్సన్ విల్ బి ఇగ్నోర్డ్. I said na, marginalization, he will be marginalized. Yes, ma'am. Normal people only he will be marginalized in case if he is not working, if he doesn't maintain a good status in the society. If a normal person with everything, all his parts are working, okay, he will be marginalized in the society since he has not made an identity in the society because he is not working, unemployment. And just imagine నేను ఇక్కడ సొసైటల్ ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్పాను, కానీ will the people in the society gives equal importance to such people having disability? You have to be genuine. నేను only I am posing a question. See, ఇక్కడ మనం ఇస్తున్నాం వాళ్ళకు, సొసైటీ వాళ్ళకి అంతా ఫ్రీ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఇస్తున్నాము, కానీ ఇది మీ వరకు వచ్చినప్పుడు when I'm asking you in personally, will you give equal importance and will you give equal weightage to people with disability? Ma'am, it should be two way. The person who is disabled and the person who is normal, they both should have their inputs, ma'am. Like if we accept also, the other person also should have the courage and confidence to face the society with non-acceptance and acceptance. Last time you said an example that the person in our college was like disabled, but he had the confidence to do something and he secured a good government job.
So even he has put his efforts, and even we have put the effort. So it has to go two ways, ma'am. See, out of fear, the university people. Otherwise, what happens is that the government will give much importance to what is that? Such disabled people. And if something happens to the normal people, no problem, because he can survive on his own. But when something happens, when in case if you take away the opportunity and if you don't give equal rights to such people with disability, then what happens? Do you know that? Then you have a good agitation. Okay, now this is, I have told you, what is that? The 4 types of approaches. Okay. Now, what do you mean by integration? Integration means providing special services within the regular school. Please try to understand. What do you mean by integration? Is giving special, services within the regular school. Okay. Now, supporting regular teachers and administrators. Okay, integrated schools are the schools where regular teacher will be teaching, but what happens, special services will be given to the disabled children along with the within the school premises. Okay, having students with disabilities follow the same schedule as now. There will be no change in the schedule, there will be no change in the curriculum, there will be no change in all the activities, learning experiences that will be provided to both to the normal children as well as to the children with disabilities. Okay, involving disabled students in many academic classes and extracurricular activities as possible, including music, field trips, assemblies and exercise. Let me tell you, this is integration means in not even in one area you are supposed to leave them behind. You have to include them in all the activities that takes place in the school, whether it is music, whether it is art, whether it is field trips, whether it is assemblies or exercise. You have to take part and you have to include them in all the activities. Okay, when it comes to the academics, when it comes to the classes, they will be a part of the regular classroom, but a special resource teacher will be there. She will look after the children with disabilities. Okay, arranging the disabled children to use library, playground and other facilities at the same time as non-disabled children. You might have come across, now the government is trying its best so that even the disabled children will make use of all the activities, like even the sports. So see, a separate ramp will be there, and all the facilities. ఇంటిగ్రేషన్ స్కూల్స్ లో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ వేరే ఉంటుంది, సెపరేట్ ర్యాంప్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి వాకింగ్ ఏరియా వేరే ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళు క్రచెస్ యూజ్ చేసినా, వాళ్ళు వీల్ చైర్ యూజ్ చేసినా, ఇలా అంటే వాళ్ళకు సెపరేట్ గా ఒక అరేంజ్మెంట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే రావడానికి కానీ పోవడానికి కానీ ఏదైనా ఆడుకోవాలంటే ఈవెన్ ప్లే గ్రౌండ్ యాక్టివిటీస్ విల్ ఆల్సో బి అరేంజ్ ఫర్ సచ్ చిల్డ్రన్. వాట్ నార్మల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ డూయింగ్, ఈవెన్ ద డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ సపోజ్ టు డూ. దట్ ఈస్ వాట్ ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్. See, arranging for disabled students to receive their education in normal, teaching all children to understand and accept human differences, providing appropriate individualized programs. See, what happens is that ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే జనరల్లీ మనకు హ్యాండిక్యాప్ చిల్డ్రన్ కి ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటుంది, జనరల్లీ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారు అనేది generally we will not come to know. If the child is being sent to segregated school, the normal children will not actually will never come to know that what problems generally disabled children face. So integrated schools ఏమవుతుందంటే నార్మల్ చిల్డ్రన్ ఇంకా డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్, since they happen to interact with each other, since they happen to sit one beside the other, they do exchange. So what happens at times, even the problems the disabled children are facing, the normal children will come to know what sort of problems a particular person is facing or a particular student is facing. And let me tell you when the normal child tries to help out the disabled child, okay, the feeling of friendship, the child will feel happy, and that will boost his confidence, that will boost encouragement and motivation even by the other friend. See, teachers will look after the students, but what happens, sometimes the peer group will have peer impact will be more on students. So in case if the normal child helps the disabled child,
then definitely the disabled child will feel very happy because he is being given the equal importance as normal child. Did you get my point actually, what I mean to say? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, integration does not mean that dumping. What do you mean by dump? Throwing at a place. Dustbin. వాళ్ళని ఏదో వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళని ముట్టిగా ఒక కుప్పలో ఇలా కూర్చోబెట్టి మీరు మూల కూర్చొని రా, ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ అని వాళ్ళకి ఏం చెప్పకుండా, వాళ్ళ దగ్గర అసలు వాళ్ళకు ఏం కావాలో దాని గురించి తెలియకుండా మనం ముట్టిగా ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం, అది ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ కాదు. ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి వీళ్ళకు ఒకటేసారి టీచింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత అపార్ట్ ఫ్రమ్ గివింగ్ కోచింగ్, టీచింగ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, స్పెషల్ రిసోర్స్ టీచర్ ఉంటుంది, ఈక్వల్ అపార్చునిటీస్ ఇవ్వాలి, ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి, అన్ని రిసోర్సెస్ వాళ్ళు ఈక్వల్లీ యూటిలైజ్ చేసేలాగా మనం ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు ఫిజికల్ ఇంటిగ్రేషన్ స్కోప్ ఇవ్వాలి, వాట్ ఇస్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ కి ఇవ్వాలి, అకాడమిక్ ఇంటిగ్రేషన్ కి ఇవ్వాలి, సొసైటల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళలో ఆ డిసెబిలిటీ ఉంది అని ఆ ఫీలింగ్ కూడా వాళ్ళు, దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు థింక్ అబౌట్ ద డిసెబిలిటీ వాట్ దే హ్యావ్. Such feeling has to be aroused among them. Then only the word integration success అయినట్టు. Understood what I mean to say? Yes, ma'am. Yes, ma'am. అంటే వాళ్ళకు మనము ఉట్టిగా ఏనా కూర్చొని అది ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ మీరు వాళ్ళ దగ్గర చూడకపోతే, వాళ్ళని ఏనా అడగకపోతే, మనం వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగాలంటే వాళ్ళు చెప్పే విధంగా ఉండాలి. when you happen to ask a question, if they are unable to answer, what even that will demotivate. And in case if they give the answer, a small word of appreciation, good, you can do it, you have improved a lot. See, whether it is normal children or children with disabled children, a feeling of appreciation from the teacher side will boost the confidence among the students. And especially when we are dealing with the disabled children, a word of appreciation from the teacher will boost the confidence, and he feels, yeah, really I am being cared, I am being given importance by the teacher. And such feeling will definitely help the students to come up in their life and lead an independent life. Understood? Yes, ma'am. నేను చెప్తున్నాను చూడమ్మా, ఇంట్లో మీరు ఆల్రెడీ మీరు ఆ టీచర్స్ డే రోజు మదర్ ఇస్ అ సెకండ్ టీచర్, మదర్ ఇస్ అ టీచర్, దిస్ దట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, టీచర్ ఇస్ అ సెకండ్ మదర్, టీచర్ ఇస్ అ మదర్, సెకండ్ మదర్, దిస్ అండ్ ఆల్ మనం ఇవన్నీ చెప్పాము. కానీ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దట్, see, when the teacher will see, the teacher's role is very 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 important. And let me tell you, the other day, who is that Sundar Pichai, I don't know who is around Teachers Day, he went and he gave one side to his teacher. Okay, actually, and he openly he has said that I am in this position only because of her. Okay, Google CEO Sundar Pichai. Sundar Pichai, ma'am. Yes. Yeah. See, the other day on Teachers Day, he went, actually all the other students, they forgot their teachers, but he personally, he went, he came down, he went to her, and actually, and he openly, he has accepted that because of her I am today. Okay, so what happens is that, let me tell you, ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే టీచర్స్ కొంచెము పిల్లలకి కొంచెం మోటివేట్ చేసి, ఎంకరేజ్ చేసి, వాళ్ళలో ఉండే టాలెంట్ ని కొంచెం రికగ్నైజ్ చేసి కొంచెం బూస్టప్ ఇస్తే, యూ విల్ సీ దట్ the child who was not at all having confidence, and because of a word of appreciation from the teacher side, you will see what is that over the period, your good improvement can be seen in the child. అర్థమైందా? మీరు ఇంట్లో కూడా మీరు పిల్లల్ని ఒకసారి రెండుసార్లు మీరు you can do it, మీరు చేయొచ్చు, you are, nothing is impossible, you have to do it, you give a try, this, that. See, generally what happens, the other day actually my son, he got less marks, I gave him a slap. Then what he said, do you know that? What is this, being a teacher you don't know, you have to encourage, no problem, you have to, okay, next time better do it. See, he was expecting such words from me. But by looking at his marks, I got wild and I slapped on his face, and he said, "Mommy, what is this? I don't know what sort of teacher you are. You never encourage your son. You have to say." Then I asked, "What sort of encouragement are you expecting from my side?" Then he said that, "No, okay, but I'll leave it. Better you try next time." That is the thing he was expecting from me. So మనం ఏంటంటే, స్పెషల్లీ మనం ఇలా డిసేబుల్ చిల్డ్రన్ కానీ నార్మల్ చిల్డ్రన్ కానీ టీచర్ ఏం చేయాలి అంటే, she has to
build confidence. She has to boost their confidence. Okay, now this is what segregated education, integration అనేది వాళ్ళని ఒకే దగ్గర కూర్చోపెట్టి డంప్ చేయడం కాదు. డంప్ చేయడం వల్ల మనకు ఏం కావాలో వాళ్ళలో మనం ఏం మార్పు తీసుకురావాలి అనేది యూ కెనాట్ డూ ఇట్. సో వాళ్ళలో మార్పు రావాలి, వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలి. in order to make them to lead an independent life, you have to see that you have to give equal opportunities, facilities, importance, okay, and all the resources that will be given to the normal children should be given to them. Then only the word integrated schools will work. Okay, now I have told you that we have 3 types of approach. The first one is the resource approach, then the second one is the itinerate approach, and the third one is the cluster approach. Okay, now I have told you what are the different types of approaches we have here. What types of integration we have physical integration, social integration, academic integration, and societal integration. Now when it comes to this approach, then we have resource approach. See, what happens is that, what is the resource approach? Then I cheppanu, who is a resource teacher? A resource teacher is a teacher who has taken special training to teach such students. Okay, then ikkada entante what happens, if at all it is an integrated schools, 8 children with impairment are grouped together and education is given before or after classroom in consultation with a general teacher. These children are taken to the resource room for education depending upon their deficiencies and requirements. I told you, every resource teacher will have an idea depending upon the impairment. The impairment is nothing but the disability. So they will be taught in the special room, which is nothing but the resource room, after consultation with the general class teacher. Okay, 8 to 10 members will be taken to the room, that is a special room, that is nothing but the resource room, by the resource teacher after consulting with the regular class teacher, and the special teacher will teach them depending upon their deficiency and the disability. Any doubts regarding this resource approach? అంటే ఏంటి, బ్లైండ్ వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి, కొంచెం మైల్డ్ అంటే మెంటల్ రిటార్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి. సో ఏంటంటే డిపెండింగ్ అపాన్ 8 to 10 స్టూడెంట్స్ ని టీచర్ ఏం చేస్తుందంటే రిసోర్స్ రూమ్ కి తీసుకెళ్లి వాళ్ళ డెఫిషియన్సీని దృష్టిలో పెట్టుకొని, వాళ్ళ డిసబిలిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలా చెప్తే వీళ్ళకి అర్థం అవుతుందని, ఆఫ్టర్ కన్సల్టింగ్ విత్ ద నార్మల్ క్లాస్ టీచర్, దెన్ షీ విల్ టీచ్ దెమ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద డెఫిషియన్సీ. Did you get my point here? Ma'am, one doubt. Yeah, Sirisha, tell me. Ma'am, you have said that for every disability, like blind, resource teacher will be trained separately, and everyone will, similarly for the other cases also, it will be done separately, resource teacher training. Then 8 to 10 members are taken at a time, or if they are taught in a room, then how the teacher can, do justice to all the students, 8 students? See, generally what happens, Sirisha, it's a good point. ఏమవుతుందంటే శిరీష, జనరల్లీ బ్లైండ్ మీరు ఇప్పుడు బిఏ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు, అవునా కదా? మీకు ఏం తేడా ఎక్కడ వస్తుంది? మీకు మెథడాలజీలో వస్తుంది, అవునా? సో అలాగే స్పెషల్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న టీచర్స్ కి దే విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా, ఓకే. కానీ ఏమవుతుందంటే ఇనీషియల్లీ one resource teacher will work. అంటే ఇప్పుడు sometimes a resource teacher who has taken training to teach blind, okay, will not be able to do justice with the child with mental retardedness. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ వీళ్ళకి చెప్పే తీరు వేరే ఉంటుంది, వాళ్ళకి చెప్పే తీరు వేరే ఉంటుంది. అక్కడ ఆమె చెప్పాలంటే బ్రెయిన్ లిపి దిస్ దట్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది హియర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్ జనరల్ వాళ్ళకి ఏంటంటే, లైక్ హౌ యూ హ్యావ్ సైకాలజీ, హౌ యూ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్క్లూజివ్, హౌ యూ హ్యావ్ ఎన్విరాన్మెంట్, హెల్త్ అండ్ ఫిజిక్స్, అవి ఏవేవి ఉంటాయో అవి నార్మల్ గా చెప్పడం అందరికి సేమ్ ఉంటుంది. సో ఒక రిసోర్స్ టీచర్ ఏం చేస్తుందంటే, నార్మల్ గా వాళ్ళ డెఫిషియన్సీ దృష్టిలో పెట్టుకోండి. She may not be able to tell all children having different disabilities at a time. But what happens, looking into their disability, what will she do? అంటే ఇప్పుడు తను ఏ దేంట్లో స్పెషలైజేషన్ చేసిందో ఆ పిల్లలకి చెప్పిన తర్వాత నార్మల్ వేరే డిసబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే షీ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్ వాట్ ఇస్ దట్ జస్టిఫికేషన్ ఫర్ సచ్ స్టూడెంట్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక రిసోర్స్ టీచర్ ఇలా వస్తుంది, ఇంకో రిసోర్స్ టీచర్ షీ విల్ బి ఏబుల్ టు మేనేజ్ dumb and deaf, she will be able to manage
ద మెంటల్లీ రిటార్డ్. కానీ ఓవరాల్ అందరికి ఒక రిసోర్స్ టీచర్ క్యాన్ మేనేజ్. మీరు అనడం ఏంటంటే మ్యామ్ 8 to 10 members ని మీరు ఒకేసారి ఒక రిసోర్స్ టీచర్ తీసుకున్నప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రకారం ఏంటంటే ఒక రిసోర్స్ టీచర్ ఒక ట్రైనింగ్ తీసుకుంటుంది, డమ్ అండ్ డెఫ్ ఒకటి, బ్లైండ్ ఒకటి, దెన్ మెంటల్ రిటార్డ్ ఒకటి. అలా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ అందరికి సేమ్ ఉంటుంది, కానీ ఒక్క ఏంటంటే వాళ్ళకు కొంచెం స్పెసిఫికేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను బ్లైండ్ పిల్లలకి చెప్పడం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నేను అందరికీ చెప్పగలను, కానీ ఏమవుతుందంటే ఇన్ డెప్త్ చెప్పాలన్నప్పుడు నేను బ్రెయిన్ లిపి అవన్నీ వాళ్ళకి అది మాత్రం ఇది బ్లైండ్ పీపుల్ కి వర్కౌట్ అవుతుంది. ఐ know how to teach them since I have taken training. Kani in general I can include all disabled children in one group. No? Yeah, come out Sirisha, come out. Cheppu. You'll include, but all will not get proper attention, no ma'am. See, dumb and deaf, if we say dumb and deaf, by their language we can explain. Blind children, how it is like normal children, we can say that by teaching they may not get totally, but teaching తో వాళ్ళు సాటిస్ఫై కావచ్చు. కాకపోతే డమ్ అండ్ డఫ్ కి మనము టోటల్ గా వేరే ఉంటది కదా మ్యామ్. బ్లైండ్ కి డమ్ అండ్ డఫ్ కి హౌ కెన్ దే అంటే వాళ్ళు టోటల్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి మనం రిసోర్స్ టీచర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ అప్ టు ద పాయింట్ దెన్ ఇంటిగ్రేషన్ లో అది మెయిన్. ఓకే, అవును, కరెక్ట్ నువ్వు అన్నది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఇప్పుడు నేను నేనేంటి ఐఎమ్ సపోజ్ టు టీచ్ వాట్ ఇస్ దట్ మెథడాలజీ. ఓకే, నేను ఏం చెప్పాను, జనరల్ గా కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కామన్ ఫర్ దెమ్. కొన్ని నేను 100% అనటం లేదు. బేసిక్స్ అనేది ఏంటంటే వాళ్ళు అక్కడ కేటగిరీ తీసుకుంటారు. బ్లైండ్, డమ్ అండ్ డెఫ్, మెంటల్ రిటార్డ్ అని ఆ కేటగిరీ తీసుకుంటారు. వాళ్ళకి అక్కడ చెప్పడానికి ఏంటంటే ఆ కేటగిరీలో వాళ్ళు ఇన్ డెప్త్ చెప్పాలంటే ఆ రిసోర్స్ టీచర్ కంపల్సరీ ఉండాలి. కానీ 50% వరకు అందరికి కామన్ ఉంటుంది. హ్యాండిక్యాప్ పిల్లలకి, అందరికి డిసెబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి కామన్ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ నేను రిసోర్స్ అప్రోచ్ అంటే వాళ్ళు కొంచెం బేసిక్స్ వీళ్ళకి ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్ తీసుకెళ్లి ఒక 8 to 10 members తీసుకెళ్లి వాళ్ళు టీచర్ ఏం చెప్పారో ఆ క్లాస్ రూమ్ లో తను, ఎందుకంటే నార్మల్ క్లాస్ రూమ్ లో టీచర్ చెప్పిన కన్నా రిసోర్స్ టీచర్ విల్ హ్యావ్ బెటర్ ఐడియా మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్. అది అయిన తర్వాత వాళ్ళకైన తర్వాత a teacher, this is the second approach you have. That is only the resource approach I said. The resource approach is the approach where a resource teacher will take disabled children to a special classroom after consulting with the normal teacher, and she will teach the students depending upon their deficiency. అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే జనరల్ గా ఆ టీచింగ్ అనేది వాట్ ఎవర్ ద కోచింగ్ ద రిసోర్స్ టీచర్ ఇస్ గివెన్, దట్ విల్ బి కామన్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. దెన్ వన్ మోర్ అప్రోచ్ యూ హ్యావ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద itinerant approach. What happens? Children from various classes are put together in this system and education is given them by using special educators. The class resource teacher is also consulted during special education. The visiting teacher moves from one school to another school and should spend at least 150 minutes in the school she visits. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే sometimes ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి రిసోర్స్ టీచర్ అనేది she may not be able to do justify all the students. So appudu em avutundante now the government will provide and what is that itinerant approach. See, this approach is nothing but a special educator who has taken proficiency to teach such students, all the students. What will she do? She will come and visit the class, visit the school, and all the students having disabilities will be made to sit in one room, and she will spend minimum 2.5 hours to teach such students. And this is nothing but once in a week or twice a week she will visit the integrated schools. Okay, and she is going to teach the subjects or whatever it may be after consulting the normal teacher. Did you understand? See, expect that 100%. నేను చెప్పాను కదా, రిసోర్స్ టీచర్స్ ఆర్ వెరీ రేర్. స్కేసిటీ ఆఫ్ రిసోర్స్ టీచర్స్ విల్ బి దేర్. ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ రన్ అవ్వాలి అంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. సో అందుకంటే
అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఒక రిసోర్స్ టీచర్ ఒక స్పెషలైజేషన్ లో మీకు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ రిసోర్స్ టీచర్ హు హాస్ టేకన్ ట్రైనింగ్ టు టీచ్ బ్లైండ్, సో ఆ టీచర్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ షీ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద స్కూల్, షీ విల్ బి ఏబుల్ టు టీచ్ 75% to all the children with different disabilities. The remaining 25% with different disabilities will have to be taught by the concerned teacher who has taken training to teach our students. Yes, ma'am. Okay, ma'am. ఇప్పుడు నేను మీకు సోషల్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చెప్పొచ్చు, నేను సైకాలజీ చెప్పొచ్చు, what is that, I can tell you all the subjects, but let me tell you, a teacher who has taught, who has done masters in psychology will be able to give you more live examples, living examples. So అక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. నేను కూడా చెప్పొచ్చు, I can tell you psychology, I can tell you what is that, different general papers, but the lecturer who has done some proficiency or some taken some extra degree in that particular subject will be able to teach that subject better. Now this example is more than sufficient to understand regarding the Sirisha's doubt. After Sirisha, Ma'am, can I add, tell my opinion, like it is like MBBS, ma'am, general physician integration in the integration means. Okay, yes, correct. The doctor will diagnose and he will give the solution. If the severity is more, we will go to the specialized doctors. It is like that. That's it. Okay, and if all resource teachers will be general physicians. Yes. Every doctor will have an idea, but only thing is in depth. Ipudu heart problem undante cardiologist, if you have nerve problem you have to go for neurologist, if you have liver problem you have to go for hepatologist. Arthamainda Sirisha? Ma'am, I understand. Can I join, ma'am? Yeah, come, you are most welcome. Ma'am? Yeah, Ma'am, Sirisha's doubt was all the disabled, different category wise disabilities వేరే ఉంటాయి కదా మేడం. సో జస్టిస్ ఒకటే సిట్టింగ్ లో అందరికి జస్టిస్ ఇవ్వకపోయినా దేర్ ఆర్ సమ్ సిట్టింగ్స్ దట్ సింగిల్ సిట్టింగ్ లో అన్ని డిసబిలిటీస్ ని జస్టిస్ చేయకపోయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వీక్ దే విల్ హైలైట్ ఓన్లీ దోస్ హు ఆర్ బ్లైండ్. నెక్స్ట్ సిట్టింగ్ లో దే విల్ టేక్ క్లాస్ ఫర్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ డిసబిలిటీస్. అట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటారేమో. కాదన్న, అది ఒక రిసోర్స్ టీచర్ ఉంటుంది. రిసోర్స్ టీచర్ ఎలా అంటే జనరల్ ఫిజిషియన్ లాగా అందరికి ఏంటంటే అందరినీ ఒకే విధంగా షీ విల్ బి టీచింగ్ ద టాపిక్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ బిన్ టాట్ బై ద క్లాస్ టీచర్. Please, I'll not take much time. You understand this. Resource teacher is the teacher who will teach all the students irrespective of their disabilities in a normal classroom. A resource teacher who has taken specialized, who has done some training in a specialized category like blind, dumb and deaf, she will be able to do more justice to the students when she is teaching in depth. Okay, in general, andarki resource teacher will be able to help all the students to overcome ఆ సబ్జెక్ట్ లో ఏముందో, ఏం చెప్పాలనుకుంటుందో, it can be easily taught by the resource teacher because she has taken training to teach. in depth చెప్పాలి అంటే స్పెషలైజేషన్ చేయాలి. ఇన్ డెప్త్ అంటే ఏంటి, అక్కడ బ్లైండ్ వాళ్ళకు మీరు చెప్పాలంటే బ్రెయిన్ లిపి, డమ్ అండ్ డెఫ్ చెప్పాలంటే మీ వాళ్ళకి వేరే విధంగా ఉంటుంది, మెంటల్లీ రిటార్డ్. సో అది ఎప్పుడు మీరు ఇన్ డెప్త్ చెప్పాలి అంటే, కానీ నార్మల్ గా ఒక రిసోర్స్ టీచర్ అందరు ఏ డిసబిలిటీ ఉన్నా షీ క్యాన్ టీచ్ ద స్టూడెంట్స్. Did you get my point? అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు యూ మే డెడ్ ద మ్యామ్, ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఇలా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎలా మ్యామ్ ఇప్పుడు వేరే డిసబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకు ఎలా అవుతుంది అంటే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇటినరేట్ రిసోర్స్ టీచర్ అని ఉంటుంది. కానీ ఏం చేస్తుందంటే that teacher will have complete grip
over all the disabilities, and she will be appointed by the government, and she will be visiting the schools once or twice a week to such integrated schools, and she will be taking classes for more than 2.5 hours, where she can categorize the children depending upon their disability, and she will teach them. And let me tell you, don't expect 100% perfection from such students. Yes, ma'am. Yes. అంటే వాళ్ళకి ఏంటి అని తెలియాలి, ఎలా చెప్తే వీళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అనేది ఏంటి స్పెషల్ రిసోర్స్ టీచర్ కి ఐడియా ఉంటుంది, రిసోర్స్ టీచర్ కూడా ఐడియా ఉంటుంది, రిసోర్స్ టీచర్ కూడా షీ విల్ హ్యావ్ కంప్లీట్ ఐడియా. కానీ ఏంటంటే ఆ కేటగిరీ నేను సెగ్రిగేట్ చేశాను కాబట్టి, అంటే బ్లైండ్ వాళ్ళకు, ఇది మెంటల్లీ వాళ్ళకు, దెన్ డమెండ్, అక్కడ వాళ్ళకు కొంచెం ఆ టెక్నిక్ అనేది special resource teacher will have better idea. That is the thing. Okay, a resource teacher will definitely help all the children with disabilities to 75 to 80%. She will be able to give justice. At 20% anedi the teacher, the special resource teacher has to come and visit, and she has to teach them. Anta avasram undadu, minimum vallaki enta adi kuda untundi. Adi as they grow on, then such resource teachers will visit the schools. Did you understand? I have already told you, the resource teachers, resource room, special resource teachers are not in abundance. చాలా తక్కువ ఉంటారు. అందుకని గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం ఒకే స్కూల్లో కూర్చోకుండా స్కూల్స్ ని విజిట్ చేసి వారానికి రెండు సార్లు కానీ 3 సార్లు కానీ స్పెషల్ కోచింగ్ ఇవ్వాలి. సో దట్ పిల్లలకి కొంచెమైనా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అంత అర్థమయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు, అక్కడ కొంచెమైనా అర్థమవుతుంది అని ఆ ఉద్దేశంతో రిసోర్స్ టీచర్ ఉంటుంది. రిసోర్స్ టీచర్ ని పంపిస్తారు, స్పెషల్ రిసోర్స్ టీచర్ ని పంపిస్తారు. లైక్ హౌ యూ హ్యావ్ అ టీచర్ హూ హాస్ డన్ ఓన్లీ BA, టీచర్ హూ హాస్ డన్ మాస్టర్స్, టీచర్ హూ హాస్ డన్ PhD. హౌ అ PhD lecture faculty can teach in a better way, especially the special resource teacher can teach the students in a better way. అర్థమైందా లేదా? ప్లీజ్. Yes, ma'am. Sirisha, have you followed? How about others? Shamini, Deepti? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear, ma'am. ఓకే, ఒక క్లస్టర్ అప్రోచ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేనే మీ అందరికి చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఏంటి నార్మల్ స్టూడెంట్సే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అందరు డిసేబుల్డ్ అనుకోండి, నేను ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నేను నార్మల్ టీచర్, నేను రిసోర్స్ టీచర్ అవ్వాలి అంటే ఎలా చేస్తాను నేను? అయితే ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు బిఎడ్ లో ఇన్ సర్వీస్ టీచింగ్ అని ఉంటుంది చూడండి. How you have in service teaching, teacher training for teachers who have not taken training. So how like we have BEd for BEd లో కూడా ఇన్ సర్వీస్ అని ఉంటుంది, అంటే వాళ్ళు స్కూల్స్ లో వర్క్ చేస్తూ BEd చేయొచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు నేను నార్మల్ టీచర్ who has only completed BEd, but I want to teach students of all the types, like normal children and children with disability. How is it possible? So in the same, what will I do? I will be given a chance by the government to take 42 days in service training to teach different types of students with different disabilities along with the normal children. I am a regular teacher. I can only teach normal students, but it's not possible for me to teach the children with different disabilities. So in order to teach them, the government will provide me a chance by giving me 42 days in service training, where in that training I will be taught how to teach children with different disabilities, and this approach is called as the cluster approach. So we have 3 types of approach. The first one is the resource approach, where a resource teacher will be there, and the second approach is the itinerant approach, where a special resource teacher will be visiting the school provided by the government once in a week or twice a week, and the third approach is the cluster approach, where a regular teacher will be taking 42 days in service training, so that through this training she will come to know how to teach children with different disabilities. This is very, very, very important from the examination point of view. Last year it had come, name the different types of approaches meant for disabled children. The first one is the resource approach, the second one is the itinerant approach, and the third one is the cluster approach. Do you have any doubts regarding this? No, ma'am. Ma'am, చెప్పు Sirisha. can we say that iterated approach is used in the integration, ma'am, integration education? అవును, ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ లోనే. మరి మన స్కూల్స్ లో ఎందుకు వస్తారు, నార్మల్ స్కూల్స్ లో ఎందుకు వస్తారు? చేంజ్ చేస్తారు వాళ్ళకు.
అంటే ఇంటిగ్రేట్ కాదు, ఇంక్లూజివ్ స్కూల్స్ లో మ్యామ్. Inclusive schools లో inclusive schools లో కంపల్సరీ కాదు నాన్న. It's not compulsory that in inclusive schools you have resource teacher రావాలి, స్పెషల్ రిసోర్స్ టీచర్ రావాలి అని ఉండదు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ. కానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ లో ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ ఈవెన్ చాలా సివియర్ డిసబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళని మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక ప్రొవిజన్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకు. అందుకే దాన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ అంటారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్స్ ఆర్ స్పెషల్లీ meant for children with all types of disabilities. A room will be there, a provision will be supplied to the students, a special resource teacher will be there, a special resource teacher will visit the school once in a week or twice a week with all the facilities. ఓకే మ్యామ్. అంటే దిస్ అప్రోచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఓవర్ దేర్ అన్నట్టు అడుగుతున్నా మ్యామ్. లైక్ టీచర్ విల్ బి కమింగ్ అండ్ టీచింగ్ ఓవర్ దేర్. రాదు ఇన్క్లూజివ్ గా రాదు. చాలా అది ఏంటంటే అక్కడ ఇన్ కేస్ అది ఇన్క్లూజివ్ స్కూల్ అయితే అది గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ సచ్ ఇనిషియేటివ్. అండ్ అందుకని అది ఇన్క్లూజివ్ స్కూల్. మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళని, అంటే వాళ్ళని మనం స్కూల్లో నార్మల్ స్కూల్లోనే యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఇంక్లూజివ్ స్కూల్ కిందకి వస్తుంది. కానీ ఇలాంటి ప్రొవిజన్స్ ఇలా రిసోర్స్ టీచర్ వాళ్ళకి చెప్పాలని ఏముండదు. దే హ్యావ్ టు రన్ ద షో విత్ ద నార్మల్ టీచర్. వేరాజ్ ఇన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ నార్మల్ టీచర్ ఉంటుంది, రిసోర్స్ టీచర్ ఉంటుంది, ఇంకా స్పెషల్ రిసోర్స్ టీచర్ విజిట్ చేస్తుంది, ప్రొవిజన్ ఉంటుంది, ఒక రిసోర్స్ రూమ్ ఉంటుంది, అక్కడ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఉంటాయి. ఇన్క్లూజివ్ స్కూల్స్ లో ఇంత సినిమా ఉండదు. ఓకే మ్యామ్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ. ఈజ్ ద పిక్చర్ క్లియర్? yes ma'am, thank you. Is the picture clear, everyone? Yes ma'am, it's clear. సరిత అర్థమైందా నాన్న? ఈరోజు ఐ థింక్ ఐ హావ్ 50% నేను తెలుగులోనే మాట్లాడాను. ఏ సరిత ఎక్కడున్నావు నువ్వు? అసలు నాకు హైలైట్ చేయి నువ్వు ఒకసారి. అన్మ్యూట్ చేసుకో సరిత. లేదు మ్యామ్. She's not there ma'am, she's not there. Actually she came, she left I suppose. Okay fine, it's already 4:15 now. Deepthi has to have her lunch. Come tea, and you people are supposed to have some snacks. Okay fine. Okay, tomorrow please I'll let you know by 10 o'clock. Will I take at 12 or will I take at 3? Okay, see, I'll try my best today. Okay. I don't want to take much of your time now. Did you understand? 3 is the best time, I think. Yes ma'am. 3 o'clock is the best time. 3 o'clock is the best time. Morning 39 students attended and now only 30 students. See, 29, someone left. Okay. I don't know. Principal sir class, if you just enter into the meeting and if you keep phone somewhere and do your work, he will not check, ma'am.